we at Airtel are vigilant and really working towards protecting our customer interests, and we would request you to stay vigilant, and we will do everything to protect our customer interest on Airtel. So welcome to the India's first anti-spam network. So Truecaller, as we spoke, it actually requires the app to be there on the phone, and also it requires data to be on. And there are also privacy concerns because you're using all your phone book on Truecaller. At Airtel, we have built this at the network level intelligence itself. As we said, artificial intelligence meets network intelligence. So at network level itself, without dipping into any customer data, only by understanding the trends and analyzing these 250 parameters, we've been able to put a caller as spam caller. And it is applicable for all customers without any app, without any charges. Only for Airtel customers. Only for Airtel customers. உண்மையாக ஒரு நல்ல விஷயம், வாழ்த்துக்கள். முதல்ல ஏர்டெல் கஸ்டமரும் சரி ரொம்ப நாளாக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்போ மற்ற தமிழ்நாட்டில் மற்ற பீப்புள் இது எப்படி இது பண்ண போகிறீங்க? இப்போ நமக்கு இங்கே சொல்லிடுறீங்க, மற்ற ஏர்டெல் உங்களுடைய சர்வீஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் அந்த சர்வீஸ் சென்டர் இருக்குல்ல, அங்கேருந்து எந்த மாதிரி சொல்ல போகிறீங்க? இன்னுமே அவங்க கஸ்டமருக்கு என்ன நிறைய விஷயங்கள் அங்கே இருக்கிறவங்களுக்கே கற்றுக்க வேண்டிய விஷயம் இருக்குது. சார், இப்போது நம்ம 12 days ஆயிடுச்சு லான்ச் பண்ணி இந்தியாவில் ஃபுல்லாகவே. இப்போது நம்ம இந்த விஷயம் இங்கே பண்ணுறது, இந்த ப்ரெஸ் மீட் பண்ணுறதுக்கான விஷயமே இதுக்காக தான். நாளைக்கு நீங்கள் டெஃபினெட்லி இது மீடியாவில் போடுவாங்க, நியூஸ் வந்துடும். ஆட் லாஸ்ட்டாக ப்ளே பண்ண ஆட் நம்ம ஆல்ரெடி ப்ளே பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம். இது இல்லாமல் நீங்கள் சொன்னால் கஸ்டமர் கேரில் சொன்னோம் அப்படின்னாலும் ஆப்வியஸ்லி போயிருக்காங்க. அது இல்லாமல் நம்ம கம்ப்ளீட் மார்க்கெட்டில் போஸ்டர்ஸ், ரைட்டாக கடையில் நம்ம போஸ்டர் பார்த்துருக்கோம். போஸ்டரு கம்ப்ளீட்டாக வந்துட்டு வால் பெயிண்டிங்கு எல்லா விஷயமும் நம்ம என்னென்ன பண்ண முடியுமோ எல்லாமே நம்ம பண்ணிடுவோம். பிடிஎல் ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாமே பண்ணிடுவோம். எல்லா மக்கள்கிட்டையும் இதை ரீச் பண்ணுற மாதிரி தான் நம்ம ட்ரை பண்ணுறோம். ஏன்னா இவங்களும் வந்து நம்ம கால் பண்ணும்போது திடீர்னு அந்த இது மாதிரி நினச்சிடக்கூடாது. இப்போ யூஸ்வலாக வர அந்த கால் மாதிரி நினச்சிடாம இவங்க கொஞ்சம் வித்தியாசமாக அந்த மக்களுக்கு போனால் இன்னும் கொஞ்சம் பெனிஃபிட்டாக இருக்கும். கண்டிப்பாக அதை நம்ம ட்ரை பண்ணுறோம். அது இல்லாமல் நம்ம ஆப் மூலமாகவும் நம்ம இப்போ டிவியில் ஏர்டெல் டிடிஹெச் ஓப்பன் பண்ணால் ஃபஸ்ட்டு ஸ்க்ரீனில் இதுதான் வருது, ரைட்டா? டிவி ஆட் ஓடுது. ஸோ கம்ப்ளீட் அவேர்னஸ் நம்ம பண்ணிடுவோம். Thank you for the inputs. So, I want to ask you about the pesky calls from the Airtel itself. Just while sitting here, I got a couple of calls from Airtel asking me to recharge. I have an app, I have notifications and everything, SMS. But why do you still want to call a customer repeatedly for a recharge or even for other matters? Do we see an end in sight for this pesky calls? See, there are two kinds of calls that we have. One is registered telemarketer calls, which is largely done to take care of the business, because there are a lot of customers who forget to recharge, and this is a feedback which has come to us, especially from the NRI customers who do not use their phone regularly or whose parents do not use their phone regularly, and after a few days the incoming stops, and for them they keep telling us that you should keep reminding us so that we can recharge on time, and that is the reason why we do all these reminder calls. But having said that, since you passed this feedback, let me understand how many calls. I mean, we have a strict policy that we will not disturb customers more than twice in a week. Having said that, since you've given us the feedback, we will monitor this, how many pesky calls are happening from us, and we will reduce it to a tolerable level. Right. Thank you. So, and also I would appreciate if you start an event on time, you should also respect other people's time. Thank you. Thank you. Noted. Any other questions? Yes. Airtel spam call சொல்லதான் செய்றீங்க, ஆனால் ஸ்டாப் பண்ண முடியாதா? ஸ்டாப் பண்ணுறது இப்போதைக்கு நம்ம பண்ணுறது இல்லை மேடம். வரும்போது கஸ்டமரே பொறுத்த வரைக்கும் ஓகே பார்க்கும்போது தெரியும், இல்லைன்னா எஸ்எம்எஸ்ல சஸ்பெக்டட் ஸ்பேம்னு இருக்கும். கால் வரும்போதும் இல்லைன்னா எஸ்எம்எஸ் வரும்போது இருக்கும். தென் இட் லீவ்ஸ் டு கஸ்டமருக்கு தான் டிசைட் பண்ணுவது. கஸ்டமர் ஆன் தி ஃபோன் கேன் ஆக்சுவலி பிளாக் தி நம்பர். ஸ்கேம் தடுக்கிறதுக்காக தான் இது. சப்போஸ் தெரியாம அட்டெண்ட் பண்ணி ஸ்கேம் நடந்ததுன்னா இட்ஸ் யூஸ்லெஸ் இல்ல. ஸோ இப்போதைக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸ் தான் அது. ஃபியூச்சரில் ப்ராப்ளம் இருக்கலாம், பட் இப்போதைக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸில் நம்ம வந்துட்டு இன்டிமேஷன் கொடுக்கறதா பண்ண முடியும், ரைட்டா? அதுக்கப்புறம் கஸ்டமர் கேன் டிசைட் அது கால் எடுக்கணுமா. Just to add why we are not blocking the call. Yeah, there is 3% false positive. So 3% of the B2B calls like Swiggy or Zomato, which are not their number, we will start blocking them also, and this will lead to customer issues. And that's why I've decided in the first step we will not block. Can we block? The answer is yes. We have the capability to block it.
What we've decided is the first step, till the time we get to 100% kind of intelligence on identifying a spam call, we will not get to blocking. Customer in the phone itself has the capability to block any call. So if they decide that this is a spam call, they can always block. We will identify it for you. சார் இப்போ கஸ்டமர் சார் நெக்ஸ்ட் என்னன்னா இப்போ நிறைய கிராமத்தில் வந்து நிறைய ஏர்டெல் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க, மக்கள் நிறைய யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஆனால் ஒன்றுமே தெரியாமல் இருப்பாங்களா, வயசானவங்க இருப்பாங்க, ஃபோன் எடுத்து என்னென்னு தெரியாமல் பேசிட்டு அப்படிங்களா அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேருக்கு ஸ்பேம் மூலமா நிறைய கேஷ் பெரிய ப்ராப்ளமாக போயிருக்கு. இதனால கொஞ்சம் கிராமத்தில் இருக்கவங்களுக்கு அவங்க எப்படி நீங்கள் சொல்ல விரும்புவீங்க? ஒரு சொல்றீங்களா கிராமத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு எப்படி ரீச் பண்ண போறீங்க? ஓகே, ஸோ நம்மளோட அதான் நான் சொன்னது, நம்ம கிராமத்தில் இருக்கிற ஆளுங்களுக்கு இல்லைன்னா நம்ம ரூரல் ஏரியாவில் இருக்கிற ஆளுங்களுக்கு நம்ம கண்டிப்பாக வந்துட்டு விசிபிலிட்டி கம்ப்ளீட்டாக கொடுத்துருவோம். ஆட் தமிழ் லாங்குவேஜில் நம்ம பண்ணுறோம். இப்போ டிவியில் பார்த்தோன்னா எல்லா சேனலும் நம்ம ஆட் போயிட்டு இருக்கு, தமிழ் லாங்குவேஜில் தான் போடுறோம். ரைட்டா, தமிழ் பாஸ்டர்ஸ், தமிழ் விசிபிலிட்டி கம்ப்ளீட்டாக கிரியேட் பண்ணுறோம். நம்ம ஊரில் போகும்போது எந்த சின்ன சின்ன கடைக்கு மளிகை சாதனம் வாங்க போகும்போது அந்த கடையில் நம்மளோட பாஸ்டர் போடுறோம், நோ ஸ்பேம் நெட்வொர்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமிழ்லேயே போடுறோம். ரைட்டா, இது ரெண்டும் நம்ம பண்ணுறோம். லோக்கல் லாங்குவேஜில் நம்ம தமிழ் எக்ஸாம்பிள் தமிழ் லாங்குவேஜ் எஸ்எம்எஸ் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். எல்லா கஸ்டமருக்கும் எஸ்எம்எஸ் அனுப்புறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி புதுசாக ஒரு ஃபீச்சர் வந்திருக்காங்க, இது யூஸ் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு எஸ்எம்எஸ் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். இதே ஒரு வெஹிக்கிள் மூலமா போய் பண்ணுற மாதிரி பண்ணலாம்ல, நிறைய ஸோ நம்ம அதுவும் வில் மேக் நாட் எ பாயிண்ட். நம்ம ஆல்ரெடி இந்த வெஹிக்கிள் மூலமாக நிறைய ப்ரமோஷன் ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நம்ம கம்ப்ளீட் பிராண்டிங்கும் மாறிடும் சார். இப்போ நம்ம 5G+ போடுறோம், அதே மாதிரி நம்ம ஷெல்ஃப் ஸ்டிக்கர்ல இருந்து வெஹிக்கிள் நம்ம ட்ரை பண்ணுவோம். ரூரல் ஏரியாவில் கண்டிப்பாக நம்ம ட்ரை பண்ணுவோம். How is AI effective to find out suspect? How AI is effective in finding out on fighting out spam? See, we have seen overall with this itself close to 97% accuracy. And all of these operations of having 1 trillion data points getting analyzed is happening in 2 milliseconds. That is the effectiveness of AI, which is helping us solve this critical customer problem today. Hello, sir. And since 1 year we've been trying, and there is a self-learning module. We could have launched it 6 months back also, but then the accuracy was not high, and we kept working on it. This team of 50 members, which is a CFT between network, engineering, and product, kept working on it till then we got 97% accuracy, and then we decided that now we're largely there and we should release this. Hello, sir. 15 years I'm airtel customer. அதுவும் இல்லாம ஒரு ரிப்போர்ட்டரா என்னோட क्वेश्चंस என்னன்னா, ஏர்டெல்ல பொறுத்த வரைக்கும் அமௌண்ட் வந்து டே பை டே இப்போ வந்து நார்மல் ரீசார்ஜ் வந்து இன்கமிங் கால் அந்த இதுக்கு நம்ம 15 rupees ஆரம்பிச்சு இப்போ வந்து 200 வரைக்கும் இப்போ நம்ம ஜஸ்ட் இது பே பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ ஏர்டெல்ல பொறுத்த வரைக்கும் நம்பிக்கை தன்மை வந்து இந்த மாதிரி விஷயத்துல பிஸ்னஸ் ரிலேட்டடாக தான் ரொம்ப நிறைய வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் பண்றாங்க. ஸோ இப்போ சார்ஜ் இல்லைங்கிறீங்க, ஃபியூச்சர்ல இது எந்த அளவுக்கு பாசிபிளா இருக்கும் ஒரு விஷயம். கஸ்டமர் கேரை வந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் ரீச் பண்றதுக்கே ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குது, ப்ராப்ளம்ஸ் எதுவும் வந்து ரைஸ் ஆகுனா. ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் என்ன சார்? ஸோ இதே பொறுத்தவரைக்கும் இப்போ இருக்கிற நம்ம லான்ச் பண்ண சர்வீசஸ் டெஃபினெட்லி ஃப்ரீ. நீங்கள் கஸ்டமர் கேர் 1-to-1 நமக்கு அப்ளிகபிள். 1-to-1 டெஃபினெட்லி ரீச்சபிள் தான், எந்த பிரச்சனையும் வராது. ஆல் ஏர்டெல் கஸ்டமர் கேன் ரீச் அவுட் டு கஸ்டமர் கேர் 1-to-1. ஹலோ சார், ஏஐ பேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க. இப்போ ஏஐ வந்து ஒரு டெவலப்பிங் டெக்னாலஜி, அப்படி இருக்கும்போது ஏஐ வச்சு பண்ணலான்ற கான்செப்ட் எப்படி யோசிச்சிங்க? இதை வந்து எப்படி ஐடென்டிஃபிகேஷன் இது பண்ண முடியும்? ஸோ ஏஐ வச்சு அதை என்ன ப்ராசஸ் எப்படின்னு கேட்குறேன். ஸோ ப்ராசஸ் அப்படின்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நமக்கு தெரியும், இப்போ சார் ஒரு ஸ்லைட் காமிச்சிட்டாங்க, மல்டிபிள் ட்ரை பண்ணுறாங்க, ஏன்னா ஐஎம்ஐ மாற்றிட்டே இருக்காங்க. இன்னைக்கு ஒரு ஐஎம்ஐ, நாளைக்கு இன்னொரு ஐஎம்ஐ. ரைட்டா, கால் டியூரேஷன் குயிக்காக கட் ஆகுது. இப்போ எஸ்எம்எஸ்ல பார்த்தோன்னா மெலிஷியஸான லிங்க்ஸ் சென்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த பேட்டர்ன்ஸ் நமக்கு தெரியும் எப்படியெல்லாம் ஸ்பேம் வரும் அப்படின்னு. அதை 1 year உட்காந்து ஆராய்ச்சி பண்ணி ஒரு டீம் ஒர்க் பண்ணி கம்ப்ளீட்டாக அனலைஸ் பண்ணி ட்ரை பண்ண பிறகு தான் அது பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இப்போ 100% அக்யூரேசி நம்ம சொல்ல முடியாது, 97%, 3% அப்படி நம்ம வச்சிருக்கேன். 97% அக்யூரசி 100% உண்டு. நீங்களும் லாஸ்ட் ஒரு 10 daysல ஏர்டெல் யூஸரா இருந்தால் பார்க்க முடியும், கால் வரும்போது சஸ்பெக்டட் ஸ்பேம்னு இருக்கும். ரைட், ஃபர்ஸ்ட் இருக்கும்போது எக்ஸாம்பிள் 5 call 6 call எனக்கே வந்துட்டு இருந்தோம். இப்போ நேற்று முன்னாடி பார்த்தா அந்த காலோட கவுண்ட் கம்மியாயிடுச்சு. ரைட்டா, நிறைய அவங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சு இந்த மாதிரி நடக்குது, கஸ்டமர் எடுக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு they have stopped it. அதுதான் நம்மளோட அல்டிமேட் இன்டென்ஷன். சார் அதே மாதிரி நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஏஐ வந்து இப்போ தான் டெவலப்பிங் டெக்னாலஜி. ஸோ இப்போ ஏஐ வச்சு தான் நீங்கள் பண்ணியிருக்கீங்க. இப்போதைக்கு ஜஸ்ட் ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷன் மாதிரி மெசேஜ் மட்டும் காட்டும். ஸோ இதே ஏஐ வச்சு இப்போ அவங்க கேட்ட மாதிரி இந்த காலை வந்து தடுக்க முடியுமா?
கால் தடுக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டி எங்ககிட்ட இருக்கு. பட் இப்போதைக்கு நம்ம பண்ண மாட்டோம். இப்போ சார் சொன்ன மாதிரி 3% நம்ம பாசிட்டிவாக கூட இருக்கலாம். நமக்கு இப்போ ஏன்னா ஸ்போன்றனால தான் நம்ம ஐடென்டிஃபிகேஷனே சொல்கிறோம், இதை பிளாக் பண்ணுற மாதிரி. ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணும்போது இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும். Just to add, sir, what I'll do is, see, we are 97% accuracy. There is 3% which is still as false positive. Our MD and CEO Gopal Vittal has actually returned to the other, competitors also. If we can start sharing the B2B data like Swiggy, Zomato numbers, then we can actually start blocking it at second stage as well. We are not doing it right now because it lead to customer inconvenience. Having said that, there are 50 data scientists which are working 24/7 to make this thing better. And at some point in time, we will get to the stage of blocking it as well. சார், இப்போ நார்மலாக சூப்பர் மார்க்கெட் போனாலும் சரி, மால் போனாலும் சரி, நம்மளோட நம்பர் கேட்குறது ரொம்ப சர்வசாதாரணமாக இருக்குது. ஸோ இந்த விஷயத்தை வந்து கஸ்டமர்ஸ் எப்படி வந்து அவாய்ட் பண்ணலாம், இதுக்கான சொல்யூஷன் என்ன சார்? நம்பர் கொடுக்கறது அவாய்ட் பண்ண முடியாது, கஸ்டமரோட விருப்பம். கண்டிப்பாக நீங்கள் நானே சூப்பர் மார்க்கெட் போகும்போது கிளப் மஹேந்திரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்பர் எடுக்கிறது, அது நம்ம தான் வந்துட்டு கொடுக்காம இருக்கணும். தட் இஸ் ஒன்லி ஆப்ஷன். அது அவங்க வந்துட்டு கேப்சர் பண்ணி இந்த மாதிரி விஷயங்களை யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு தான் பிரச்சனை. அந்த பிரச்சனைக்கு தான் இந்த சொல்யூஷன் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸாக வச்சுருக்கோம். அதான் இப்போ அதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணலாம்ல. ஸோ இந்த மாதிரி கால்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி நம்பர்ஸ் வந்து எல்லா இடத்துலையும் ஷேர் பண்ணுறதை தவிர்க்கலாம்னு சொல்லிட்டு ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் மாதிரி கூட ஏர்டெல் வந்து கொடுக்கலாம்ல. So we can evaluate. I think good point. We'll evaluate. Thank you, sir. சார், இப்போ வந்து எனக்கு கால் வரும்போது சார் உங்க இதில் PRO ஃபார் கஸ்டமர் கேர், that means complaint petition to be received. We have a grievance letter. So ஒரு grievance data centers having any PROs for especially for this complaint nature. So இந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வந்துருச்சுன்னா ஒரு மெயில் ஐடி இருக்கு. அந்த மெயில் ஐடிக்கு நீங்க அனுப்பலாம். grievance.nospam@airtel.com அப்படின்னு சொல்லி மெயில் ஐடி இருக்கு. அந்த மெயில் ஐடிக்கு நீங்க மெயில் அனுப்பலாம். எனி கஸ்டமர் இந்த மாதிரி பிரச்சனை வருது அப்படின்னு. சார், எனக்கு கால் வரும்போது நான் பிளாக்னு ஒரு ஆப்ஷன் போடுறேன். ஒரு தடையும் அந்த ஸ்பேம் கால் வரும்போது அது எத்தனை கால் நான் போட்டால் நீங்கள் பர்மனெண்ட்டாக பிளாக் பண்ணுவீங்க? ஃபர்தர் யாருக்குமே வராமல் அந்த கால் இல்லாட்டி அது பிளாக் ஆகுமா? இல்லை நான் பண்ணுற அந்த நீங்கள் உங்கள் ஹேண்ட்செட்டில் பண்ணுறதை எங்களால் எடுக்க முடியாது. அதுதான் இப்போ எக்ஸாம்பிள் மற்ற ஆப்பெல்லாம் பண்ணுறோம். நம்ம அப்படியெல்லாம் பார்க்குறது இல்லை. உங்களுக்கு வர கால் இருக்குல்ல, நீங்கள் ஒரு கால் வரும்போது ஸ்பேம் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிறீங்க. அதே மாதிரி எங்களோட இன்டெலிஜென்ஸ் வச்சு நாங்களே ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்கோம். இந்த மாதிரியெல்லாம் கால்ஸ் வந்தேன்னா இது ஸ்பேம், இந்த மாதிரியெல்லாம் எஸ்எம்எஸ் வந்தேன்னா இந்த மாதிரி ஸ்பேம் அப்படி. அது எல்லாத்துக்குமே நாங்கள் வந்து சஸ்பெக்டட் ஸ்பேம்னு சொல்லி வரும். ஸோ உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு பிளாக் பண்ணணும்னா உங்கள் ஹேண்ட்செட்டில் பிளாக் பண்ணலாம். அது ரொம்ப ஈஸியாக பிளாக் பண்ணலாம். கால் எடுக்காமலே பிளாக் பண்ணலாம். So there are 4 stages to this. One is we analyze. So there are close to 1 trillion data points we are analyzing. Second is identifying a spammer versus a non-spammer call. So we are able to identify and suspected spam. Third is tagging it into the system and displaying it to the customer. Fourth stage is blocking, where we'll get to at some point in time. Right now we are not there. சார், எவ்ரிடே வந்து ஒரு இந்தியாவில் 3 கம்பெனி தான் ரொம்ப ஸ்பேம் கால் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. அவங்க வந்து நியூவாக அப்பாயிண்டட் பண்ண அந்த கேண்டிடேட்ஸ் மூலிமா ஒரு புது நம்பர் வாங்கிட்டு கால் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. அதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் இருக்கு? So more than 3 companies. It's a self-learning tool. And we said that there are 50 data scientists which are working only for this project. And they are monitoring everything. We are seeing that scammers are also leveling up their game. We are also leveling up our game. We are there with our customers and we will solve it. So this is the play, they are playing, but you are doing the research one. When will be complete? Peaceful to sit that receive the calls. It's a real-time learning issue, sir. So based on consumer behavior, we flag it as identity. If a customer is only making outgoing calls, being in Chennai, if he's calling someone in Lucknow repeatedly, or he's calling someone in Bihar, so it means it's a spam call. So the AI tool will learn automatically and then we'll flag it as spam. How long will it take? It is happening real time. If today you got a spam call from one number, tomorrow you will not get it from the same number. Yes. We are blocking that. We are already blocking. We are already flagging it as spam. We are flagging it as suspected spam. So நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னா ஒரு 10 பேரை வச்சிட்டு பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சிம் கார்டு மாத்தி யூஸ் பண்றாங்க. அதுதான் அவங்க பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நம்ம சிஸ்டம்ல என்ன ஐடென்டிஃபை பண்றோம், மாத்திர நம்பரை நம்ம வந்து சஸ்பெக்டட் இந்த கேட்டகரியில வச்சு ஐடென்டிஃபை பண்றாங்க. இப்போ வந்து ஒரு ஹேண்ட்செட்ல மட்டும் கிடையாது, ஹேண்ட்செட் மாத்திட்டே இருப்பாங்க. ஐஎம்ஐ மாத்திரம். இதெல்லாம் பேக்ரவுண்ட்ல அனலைஸ் பண்ணிட்டு நம்ம ஒவ்வொரு நம்பர் புதுசா வர நம்ம வந்துட்டு ஃபிளாக் பண்ணிட்டு இருக்கோம். There was a lot of discussion that happened, within Airtel when we were launching this, of blocking this. But with 3% false positive, it lead to a lot of customer inconvenience. Our MD&CEO has written a letter. In case we get this B2B data of all the
competition, then we can maybe get to a blocking stage as well. But right now we've decided only to democratize this, identify this, tag this, and the power is in the hand of customers to really block it. ஸோ இப்போ யூகேலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நோ ரோபோ கால் ஒரு ஆப்ஷன் ஒன்று இருக்குது. தட் கால்ஸ் வில் கம் ஆட்டோமேட்டிக் டைவர்ட் டு தட் ஒன் ஐவிஆர் மோட் அண்ட் யூ ஹேவ் டு பே ஃபார் சம் டாலர்ஸ். கால் அந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கா? நோ ரோபோ கால்ஸ். Robocall not Can you, in one of those, they have an option where you say something. So we are right now identifying spam. All the robocalls are also identified. We don't want to charge customers because this was always our responsibility to stand with customers on this spam as a menace. We are late, but having said that, we are with our customers. We took some time to really develop this algorithm, but now with our customers it will be free. But having said so, in India, globally, we are the only operator to do something free of cost. Yeah. There was a lot of discussion that happened that should we charge, but I think solving spam is our responsibility as a network provider, and that's when we decided that we will be a customer-centric company and we'll keep it free. We are the only company in the world which has done an anti-spam free of cost. சார் எஸ் சார் வணக்கம் சார். ஆக்சுவலாக இது லான்ச் பண்ணிட்டு இந்த விஷயம் இஸ் வெரி குட் திங் கஸ்டமர் பேஸ். இதனால எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு பிஸ்னஸ்க்கு சப்போர்ட்ஃபுல்லாக இருக்கும், எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகும் நினைக்கிறீங்க? பிஸ்னஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டேன்னா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு ஜியோ வச்சுருக்கீங்க, இந்த மாதிரி ஒரு ஃபீச்சர் காம்படிட்டர் வச்சுருக்கீங்க ரைட்டா, அவங்களுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபீச்சர் இல்லை ரைட்டா, இந்த மாதிரி ஃபீச்சர் வேணான்னா ஏர்டெலுக்கு நீங்கள் மாறுதாகணும். அந்த மாதிரி மாறுவதானே எங்களுக்கு பெனிஃபிட் இருக்கும். But this is done for a customer centricity. So we've not done it from a business perspective because this is our responsibility as a network. We've done it to stand with customers because one of the things that we see always is, and one of my friend also got scammed. When he got a scam call, he was actually alone and the network was not there to help him. So this is one of the things that we said we will stand with our customers and solve this, and then let Airtel customers enjoy this because it's our responsibility. And I hope at some point in time our competition also starts believing that it is their responsibility and they also start launching this. All India base, what is your market share in this particular area? See, market share is on the TRAI website. We are the leaders by far, that's what I can say. But exact market share points, we will not be able to give it to you. Customer base, we have close to 29.7 million customer base, and that is a TRAI published number, and which is nearly half the population. Tamilnadu. For Tamilnadu. சார் ஏர்டெல் மட்டும் இல்லை, எந்த நெட்ஒர்க்காக இருந்தாலும் நீங்கள் குறைஞ்சது பார்த்தீங்கன்னா 350 250 அந்த மாதிரி ரேட்டில் தான் ரீசார்ஜ் பண்ணணுன்ற ஒரு கட்டாயத்தை ஏன் உருவாக்குனீங்க சார்? முன்னாடி நாங்கள் நினச்சா 10 ரூபாய்க்கு கார்டு வந்து ரீசார்ஜ் பண்ண முடியும், இப்போ பண்ண முடியலையே. கிராமத்தில் இருக்க மக்கள்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க? கிராமத்தில் நோடு ஏர்டெல். இப்போ நான் சமீபத்தில் போனேன் சார், நான் உங்கள் நெட்ஒர்க் கிடைக்கவே இல்லை. Anything around spam, we will answer. ஏர்டெல் நான் கிட்டத்தட்ட 15 இயர்ஸாக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சார். நான் வச்சுட்டு இருக்கேன். நான் Today we are restricting our questions only around the spam, and at some point in time we will definitely. சார் ஏர்டெல் கஸ்டமர் சார், நான் எனக்கு பதில் சொல்லுங்க. நான் ஏர்டெல் ஓகே இருக்கட்டும், பரவாயில்ல சார். சார் இந்த கொஸ்டின் இல்லை சார், இந்த கொஸ்டின் சார்ஜ் இருக்கும்போது வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஏர்டெல் வந்து அதிக சார்ஜ் இருக்கும்போது வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம். இப்போ குறைஞ்ச காம்படிட்டர் நீங்க வேலை குறைச்சிங்க, அதை யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அவங்க வந்து ஏன்னா இப்பதான் உங்ககிட்ட கேட்க முடியும். சிஓ இருக்கீங்க, மார்க்கெட்டிங் இருக்கீங்க, அவங்க கேட்கறது கரெக்ட். கஸ்டமர் கேர் நீங்க ரீசார்ஜ் பண்ண எல்லாமே ரிப்போர்ட்டர்ஸ், எல்லாமே ஏர்டெல் நீங்க நமக்கு மறந்துடும். அதனால அவங்க அது ஏன் ஒரு கட்டாயத்தை நீங்க ஏன் அந்த மாதிரி ஒரு அமௌண்ட்? இப்போ ஜியோ கஸ்டமர் ஒருத்தர் பேசுனது வைரலா போச்சு, எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா? அவர் சொன்னது அதே விஷயம் தான். 250 கம்பல்சரி பண்ணி ஆகணும், இல்லைன்னா ஒன்றும் பண்ண முடியாது. எங்ககிட்ட கேஷ் இல்லை, நாங்கள் என்ன பண்ண முடியும்? மீட்டிங்ல சொல்லுங்க. Okay, sure sir, feedback taken. ஹலோ சார், இப்போ ஸ்பேம் பற்றி இவ்வளோ பேசிட்டு இருக்கீங்க. இப்போ ஸ்பேம் போடுறதுக்காக உங்களோட ஜியோ கஸ்டமராக இருந்தால் ஏர்டெல் கஸ்டமருக்காக மாறிக்கலாம்னு சொல்கிறீங்க. பட் நெட்வொர்க் இஷ்யூ பயங்கரமாக இருக்குது ஏர்டெல். நியர்லி 20 இயர்ஸ் ஏர்டெல் யூஸ் பண்ணவங்க நாங்களே இப்போ ஜியோ போகலாமான்னு தாட் வருது. கிராம கால் வருதுன்னா எடுத்து தெருவுக்கு போக வேண்டியதாக இருக்குது. எங்கே சிக்னல் வருதுன்னு பார்த்துட்டு இருக்க வேண்டியதா இந்த சூழ்நிலை கூட. இவ்வளோ டெவலப்மெண்ட் ஆனதும் இந்த ஒரு ஸ்பேமுக்காக நெட்வொர்க் இல்லாமல் நாங்கள் அந்த ஏர்டெலுக்கு மாற முடியுமா? தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் கிடைக்கவே இல்லை சார். குறிப்பாக இப்போ தான் தூத்துக்குடியில் இல்லை சார், இங்கே சென்னையிலே சென்டர் சிட்டிலே கிடையாது. மவுண்ட் ரோட்ல இருக்க. I will give you my number. Just share the location and we'll get this. We've invested a lot. We have given the lot of complaint also. அடிக்கடி அந்த சிம் கார்டு வேற இதாயிருது. திடீர்னு வந்து சிம் கார்டு நெட்வொர்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம என்ன சொல்ல வரோம்னா, லாஸ்ட் 1 இயர்ல 2500 டவர் நம்ம டிப்ளாய் பண்ணியிருக்கோம் தமிழ்நாட்டில்
தமிழ்நாட்டில் மட்டும், ரைட்டா? ஸோ ஹியூஜ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எவ்ரி டே நம்ம பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம். பட் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ஸ்பெசிஃபிக் ஏரியாவில் பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னா, இப்போ நம்ம எல்லாரும் மீட் பண்ணுறோம், இங்கே தான் இருக்க போகிறோம். ஐ வில் கிவ் மை நம்பர், ரைட்? ஸ்பெசிஃபிக்காக எங்கே பிரச்சனை இருந்தாலும் we can attend. I'll give my card to you. We're getting better every day on the network. Because அந்த ரீசன்னாலே நிறைய பேர் ஜியோக்கு போறாங்க இல்ல அதர்க்கு போறாங்க. ஸோ உங்களுக்கு ஸ்பெசிஃபிக் இஷ்யூஸ் we can attend. நமக்கு நெட்வொர்க்கிங் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம். தொடர்பே பண்ண முடியறதில்ல. நீங்க அவங்க சொல்ற மாதிரி ஏதோ ஒரு காமன் நம்பருக்கு வந்து உடனே வந்து ரிப்ளை பண்ண மாதிரி வைங்க. ஏன்னா கஸ்டமர் கேருக்கு தொடர்பே பண்ண முடியறது கிடையாது. அதனால அவங்க ஏற்கனவே வந்து இன்னும் 1 52 இன்னுமே அமுத்திட்டே இருக்கிறது அவங்க. இன்னும் அமுக்கிட்டு இருக்கோம் சார். அதனால வந்து இன்னைக்கு எவ்வளவு தூரம் டெக்னாலஜி நீங்க சாம்லாம் கண்டுபிடிக்கிற நீங்க இந்த கஸ்டமர் கேர் ஈஸியா வந்து இந்த ப்ராப்ளத்துல சார்ட் அவுட் பண்ணா நல்லா இருக்கு. ஏன்னா உங்களுடைய மார்க்கெட்டிங் we are getting better every day. We have invested ஒவ்வொரு கஸ்டமருக்கும் அவங்க போன்ல வர கால்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு ப்ரீஷியஸ். எல்லா நெட்வொர்க் எதையும் மிஸ் பண்ண முடியாது. 100% ஒத்துக்கிறேன். நம்ம செக் பண்ணுவோம் உங்க ஏரியா செப்பரேட்டா பேசுறோம். Just that network is at the heart of everything that we do, and we have invested a lot in the past 1 year. And we will keep investing in Tamil Nadu. It's one of the preferred state where we really want to serve our customers well. So please take my number. Give me your network problems and we will try and solve it to the best of our abilities. நெட்வொர்க்கில் இருக்க ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் என்ன தெரியுமா சார்? நம்பரை மாற்றாமல் வேறு நெட்வொர்க் மாற்றிடலாம். இவ்வளோ தான் எங்களுக்கு கொடுத்து நீங்கள் ஒரு ஆப்ஷன் அவ்வளோ மட்டும்தான். மேடம், நெட்வொர்க் இஸ் நெவர் ஸ்டாட்டிக், ரைட்? அப்படின்னா நம்ம ஒரு இடத்துல இன்னைக்கு நெட்வொர்க் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நாளைக்கு நீங்கள் ஃபீட்பேக் கொடுக்குறீங்க, எங்கள் பாப்புலேஷன் இருக்குன்னா நம்ம அங்கே இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம். இட்ஸ் கண்டினியூஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட். ஸோ கிவ் அஸ் திஸ் ஃபீட்பேக்ஸ். தீஸ் ஃபீட்பேக்ஸ் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். தட் இஸ் ட்ரூ. நீங்கள் வந்து அது எங்கே மேஜராக உங்கள் ஆப்ரேட் இருக்கிறாங்களோ அந்த இடத்துல எங்கெங்க நாட் ஒன்லி ஆப்ரேட்டர் சார், எங்கே ஜியோ அதிகமாக இருக்கிறதா அங்கே ஒர்க் ஆகல. நீங்க சொல்ற பாயிண்ட் ஐ அக்செப்ட். But I found that I am using more than 30 years. My number is 98400. When will come 9697? I want that number. Okay. That now also I am using Airtel only. But I am using Airtel repeaters and this and that and call forwarding. This kind of using only. That only I am using. Okay. But ஆனா நீங்க சொல்ற மாதிரி எந்த ஏரியால அதிகமான Airtel இருக்காங்களோ அங்க கண்டிப்பா அது ஒர்க் ஆகுது. பட் உங்களுடைய சர்வீஸ் எங்க கம்மியா இருக்குதோ யார் அந்த சார்ஜ் பண்ணலையோ அந்த இடத்துல குறைஞ்சிருக்கு. Feedback is definitely taken. We will give all our numbers. Please let us know where we want to improve. And see, and we continuously invest in network. Illathi we will not be number one, correct? Center of the city, sir. Let us know, madam. More illa nadu city la ange illa. Madam, let us know where we need to help you get a better network. Sir, one more spam call, sir. Sir, why don't you give that wait list numbers? Wait list number call only comes like that. Because the housewife can use only wait list number, they can receive that number only. See, these white list numbers we can always give, but then there are a lot of numbers that Swiggy will keep adding. A lot of numbers that Zomato will keep adding. Because their fleet is also expanding. Customer will not be able to get these calls from them, and therefore don't want that calls. Only we need only few calls. What are the in the wait list? That calls should go. Sir, ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். இப்போ ஒரு கொரியர் ஒரு ஆர்டர் பண்ணி கொரியர் பாய் வெளியில நிக்கிறான். அந்த நம்பர் வந்து அவன் புதுசா ஜாயின் பண்ணிருப்பா, இல்ல அவனோட ஓன் நம்பர் வந்து அந்த கார்ப்பரேட்ல வந்து கொரியரா இருக்கும். அவன் நம்பர் வந்து உங்க வீடு கூப்பிட்டுருப்பான் டெலிவரி பண்ணும்போது. You will not pick up because anti spam marker. No, that time we change the mode for any call received. That's in progress. இன்னைக்கு வந்து the power is to customers, saying that for you the first step is to identify before acting. At least you can act now, இல்லைங்களா? இது வரைக்கும் நம்ம கால் எடுத்த பிறகு தான் நம்ம டீடைல்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துறோம். பட் இப்போ என்ன, the power is to you, power is to the customer, to Airtel customer, saying that you can now know what is this call, what is this customer, can I take an action? அதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் பண்ணிருக்கோம். Any other question pertaining to spam we can answer, otherwise we can close it. So we can just take you through a demo. Yeah, we'll just walk you through a demo. If everyone can just join us there at the end of the hall. Yeah. Or a chinna demo and then we can close. So we'll just show you a small demo. So this is the screen which is linked to the Airtel mobile, and we've got a number which is tagged as spam, and this is the screen which is linked to the other mobile, other network, and we'll show you how this anti-spam filter really differentiates. So Krista is making a call now. So this number is tagged as spam just for demo. So இந்த நம்பர் வந்து ஸ்பாம் டேக் பண்ணிருக்கோம் உங்களுக்கு டெமோக்காக. ஸோ ஸ்பாம் நம்பர்ல இருந்து ஏர்டெல் நம்பருக்கு இப்போ நான் கால் பண்றேன். So suspected spam. இதான் மொபைல் உங்களுக்கு கால் வரும். We should show the same thing on the network, and we'll also show you the way SMS is being read.
எல்லாரும் பார்த்துருக்கோம் லாஸ்ட் 2 days இல்லை லாஸ்ட் 1 week இந்த மாதிரி கால்ஸ் வரும்போது சஸ்பெண்ட் ஸ்பேம்னு வந்துடும். அதுதான் நம்ம பார்த்தோம். அதே சேம் நம்பர் இன்னொரு நெட்வொர்க்ல ரைட் மற்ற நெட்வொர்க்ல வரும்போது எப்படி இருக்கும்? If you see on the other network, this is not tagged as suspected spam. Yeah. We'll also show you the way the SMSs are being delivered in both the networks. And as we told you, the power is in the hand of customers now. Once they see suspected spam, they can always block it on their phone. The message has just been received and we see this is suspected spam which has come in front of the message. And now we will send the same message from a number to the other network. You will see there is no message and then suddenly a message will come. There is no suspected spam in front of this message, and therefore customer does not know the message that he's got is legit or it's a fraud message. Same number. How does the number? 730. This is the same number from which the message has been sent on 2 different networks. This is our network. This is competition network. இது காமனாக வர ஸ்பேம் எஸ்எம்எஸ் தான். நீங்கள் மோஸ்ட் ஆஃப் த அவங்களுக்கு வந்துருக்கும் இந்த மெசேஜ். இது கிளிக் பண்ணா அட்ரஸ் கேட்டு டீட்டெயில்ஸ் கேட்குறது தான். And as we discussed in the last 12 days in Tamil Nadu, we have tagged 112 million numbers as spam and close to 3 million SMSs every day as spam. And this is a journey. We are onto it and we will solve it 100% very soon. Thank you so much. Any television bites? Before you have the stage there. வணக்கம். தமிழ்நாடு மக்களுக்கும் நமது ஏர்டெல் வாடிக்கையாளர்களுக்கும் ஒரு பெரிய நற்செய்தி. நம்ம வந்து இன்னைக்கு பெரிய ஒரு மென்ஸாக இருக்கிறது ஸ்பேம், ரைட்? வாய்ஸ்லேயும் சரி, கால்ஸ்லேயும் சரி, எஸ்எம்எஸ்லேயும் சரி, ஸ்பேம் வந்து நிறைய கஷ்டமாக இருக்குது. ஃபினான்ஷியல் ஃப்ராடும் மற்ற தொலைகளும் கொடுத்துட்ருக்கு. இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் இன் இந்தியா ஏர்டெல் நம்ம கஸ்டமருக்கு வந்து ஆன்டி ஸ்பேம் என்ற ஒரு வசதி கம்ப்ளீட்லி ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் வித் நோ சார்ஜ் நம்ம வந்து இப்போ அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். இது எப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கால் பேட்டர்ன்ஸ் இல்லை ஸ்பேமர்ஸ் யூஸ் பண்ணுற டெக்னாலஜி பேஸ் பண்ணி ஒரு 250 பேராமீட்டர்ஸ் பேஸ் பண்ணி நம்ம கம்ப்ளீட்டாக ஸ்பேமை ஃபில்டர் பண்ணுறோம். நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்க தெரியும், ஒரு 10 நாள் ஆச்சு நம்ம லான்ச் பண்ணிது. இந்த கடந்த 10 நாளில் கிட்டத்தட்ட 11 கோடி கால்ஸை வந்து நாங்கள் வந்து கஸ்டமருக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம் இது ஸ்பேம் கால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த பவர் டு த கஸ்டமர்ஸ் இஸ் வாட் வி ஆர் கிவிங் ஃபார் them to identify இந்த கால் ஸ்பேம் காலா, இந்த எஸ்எம்எஸ் ஸ்பேம் எஸ்எம்எஸ்ஸா, அதை பேஸ் பண்ணி அவங்க டெசிஷன் எடுக்கணும். இது வந்து கிட்டத்தட்ட 3 கோடி தமிழ்நாடு வாடிக்கையாளர்களுக்கு அப்சல்யூட்லி ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட். நம்ம எதுவுமே சார்ஜ் பண்ணல. இந்தியாவிலையும் சரி, தமிழ்நாடுலையும் சரி, இது வந்து ஏர்டெல் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ரேட்டர் இந்த ஃபெசிலிட்டி நம்ம கஸ்டமருக்கு கொடுக்கும். ஸோ ஏர்டெல் ஃபைட்ஸ் ஸ்பேம். வி வாண்ட் கஸ்டமர்ஸ் டு ஹேவ் க்ளீன் கால்ஸ், க்ளீன் மெசேஜஸ் அண்ட் நாட் ரியலி பேட் பாதர்ட் பை ஸ்பேம். 250 பேராமீட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதா சொல்கிறீங்க ஏஐ டெக்னாலஜியில். அந்த 250 பேராமீட்டர்ஸ்ன்றது என்னென்ன பேராமீட்டர்ஸு, இதில் யாரெல்லாம் வந்து பிளாக் செய்யப்படுவாங்க? இதில் வந்து கம்ப்ளீட் ஸ்பேமர்ஸ் வில் கெட் பிளாக். இது வந்து எப்படின்னா ஒரு காலிங் பேட்டர்ன், நிறைய அவுட் கோயிங் மட்டும்தான் இருக்குது, இன்கமிங் காலே கிடையாது. சிம் அடிக்கடி மாற்றிட்டு இருக்காங்க, சரிங்களா? ஒரே லொக்கேஷன்லேருந்து கால் வருது, டேட்டா யூசேஜே கிடையாது, டேட்டா யூசேஜே கிடையாது. இந்த மாதிரி நிறைய பேராமீட்டர்ஸ் வச்சு இதை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறோம். இதில் என்ன பியூட்டினா, நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது, ட்ரூ காலர் இருக்குது, அதுமாரி. பட் அதுக்கு எல்லாத்துமே நம்ம என்ன வேணும், ஒரு அப்ளிகேஷன் டவுன்லோட் பண்ணோம், சில சார்ஜஸ் பே பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும், அல்லது டேட்டா யூசேஜ் பண்ண வேண்டியது இல்லை, இல்லாட்டி நம்ம டேட்டா நம்ம ஃபோனோட நம்ம ஃபோன் புக்கை வந்து எக்ஸ்போஸ் பண்ணுற மாதிரி இதுவுமே கிடையாது. ஏர்டெல் நெட்வொர்க் அண்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ். ஸோ பேசிக்லி நெட்வொர்க் இன்டெலிஜென்ஸும் ஏஐயும் சேர்ந்து கொண்டு வரது தான் இந்த ஸ்பேம். இது செல்ஃப் லேர்னிங். இப்போ வந்து இன்னைக்கு வந்து ஸ்பேமர்ஸ் வந்து கண்டினியூஸாக அவங்க வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம், ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டே இருப்போம் த்ரூ ஆர் ஸோ மச் ஆஃப் கால்ஸ். பார்த்தீங்கன்னா
கிட்டத்தட்ட 87% ஆஃப் கஸ்டமருக்கு ஏதோ ஒரு மாதம் ஒரு ஸ்பேம் கால் வரும். இது எல்லாமே அனலைஸ் பண்ணி தான் ஓவராலாக த்ரூ திஸ் போத் நெட்வொர்க் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் AI we bring this back. சம் கஸ்டமருக்கு வந்து லாங்குவேஜ் பேரியர்ஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் இந்த மாதிரி ஸ்பேம் ரிலேட்டட் திங்ஸ் வந்து நீங்கள் சொல்லும்போது இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கும்போது லாங்குவேஜஸ் என்னெல்லாம் வந்து மெயினாக யூஸ் பண்ணுறதா இல்லை? இப்போதைக்கு அது இங்கிலீஷ் தான் இருக்காங்க. பட் இன் ஃபியூச்சரில் நம்ம வர்னாக் லாங்குவேஜ் எடுத்துகிட்டு வராங்க. ஸோ தமிழ்நாட்டில் தமிழில் வரும். சஸ்பெக்டட் ஸ்பேம் அப்படிங்கிறது தமிழில் வரும், மெசேஜிலும் காலும் வரும். ஸோ இப்போ நம்ம ரூரல் ஏரியாவில் இருக்கிற ஆளுங்களுக்கு தமிழ் தான் தெரியும் அப்படின்னா ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். கேமரா நெக்ஸ்ட் ஃபேஸுக்கு அது வந்துடும். யா, ஸோ அது டெவலப்மெண்ட் ஃபேஸில் தான் இருக்காங்க. அது வந்து வந்துட போகிறாங்க தமிழில் எல்லா வர்னாக் லாங்குவேஜ். Okay, so much.